atibatike zvechopu chopu. Pamusoroi vakuru vedare ende yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nenhau nezvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Panapa ndiri kutambira nhau dzinosiririsa dzandangoona kuti izvi zvakakosha kuti tigare tazivisana. Ndiri kunzwa kuti zvoni retired Major General Herbert Chingono is dead. The senior military commander was discovered yesterday at his farmhouse in Moyo, with family sources indicating that high-profile military officials, including Air Vice Marshal Bilton Chingono, were among the first responders at the scene. Kuti chi chakanyatsoitika ipapo, it's something jekuti atisukunyatsoonzwisisa, but takangoona kuti munhu aita sei akusisina. And chimwe chinhu chatisunzwisisa ndechekuti bozi timu rema Air Marshal iri ndo vamwe vazhinji vasiri kutomboda kuteerera zvinhu zvisina nebasa rese, especially nyaya idzodzi dzekunzi 2030 this 2030 that. Ndokuti nitori nemadhara vari kutodziya musoro, havasi kuda zvinhu zvisina nebasa rese. Vatongoti shamwari, saka izvi zvakuitika zvamauda kuti tiende kuzonzi tizonoamenda kuzonodidi. Tikangoti masoja ese izvezvi panguva yatiri havachazvisekerere zvinhu izvozvo zvekuzonzi 2030 that. They were okay nekutonga kwanga kuchiitwa kwese, because ivo chavo kungoda se they respect munhu wese anenge ari muoffice ari mupower, but pakuzonzi ivo vachoka vakuda kutotorwa masimba ekuti kana zvinhu zvichinge zvazooma zvanetsa munyika kwakauya ndururani yemutungamiriri havachabvumidzwe kuzosvika vachiita se vachizopindira nyaya dzacho, vakunzi vagare kunze. Nyaya idzodzo dzakutanga kutopisa manje kuti kuti kambenge tine tusimba wani kuti kana president azonyanya onetsesesa but army intervene yopindira. Zvese izvozvo zvakabviswa, zviri kutoda kubviswa nekuamendwa ikoko. Saka ndo pekuti vese havasina chanakidzwa nazvo. Ende pane imwe recent yanga iri kutaurwa uyo mudhara anonzi muchena, watiri kuti mudhara wekubudikira achireplace geza. Anditi ari kutaura kuti zvese zvamukutaura ndezvekupenga, takaenda kuhondo tikazonorwa tikadai so, saka why muri kuda kuti zvinhu zvinge zvichiitwa maitiro iwayo. Takaona people like ana Temba Mliswa vachitaura kuti problem ine magenerals aya ndeyekuti pavanenge vari mupower havakwanise kuempower vamwe vavo vapana vavo vechidiki kuti vakwanise kunge vazosarawo vari vanhu vanenge vanoendawo somewhere neupenyu. Vanongoti vakangochimhanya vosiya zvakadaro zvotovharana zvakadaro, then vazosara vakaona kuti zvinhu zvaakusara zvisiri kunyatsofamba mushe kana kuti zvinhu zvaakuitika zvekuti zvinodisadvantage ivo, votanga kufila kunge ndo masaviors vanhu vekuti nekuti vakaenda kuhondo vofila kuti pamwe ndo vakatoita kuti zvinhu zvacho zvinge zvichiitika. Zvakawanda mastatements ese anenge achingotaurwa nevanhu, but Mr. Mchena zvavanga vakataura vakanyatsotaura kuti guys, this is not good. Takanyatsowirirana one kubva musi wakati vakataura hondo dzese dzakapindwa, zvinhu zvese zvakatora nzvimbo nekuitika, kuti saka nhasi tozobuda here tinzi taakuda kuchinja only because munhu ari kuda kuti imimi muri kuda kuita zvinhu zvokuti zvokwanisa kubenefita a certain clan, zvinhu zvekuti zvinenge zvisina kunaka. Ende pachikwata chacho chekuzonzi kubenefita a certain clan tine vanhu vakaita semauto vari kubva kumauto apa recently kwakabva kusiya basa Mr. Valerius Banda. Hatisikunzwa kuti vachapuwa opposition ipi, but so far so good. Vakatombogara pasi zvavo basa vakasiya. Tina vice president vachiwenga munhu wekuti akasiya basa, but achisiya basa akabva apinda mupolitics full time. Pakunopinda mupolitics full time ndo paakusvika vakunomudriblawo nemaskillful emupolitics. Iyo vane zvavo zvavakajaira zvavanoita zvekuti okay, panapa tinoshanda takadai tozodai, but kupolitics zvinhu zvinochinja, ground rinongochinja, rinoshifta anytime. Strategy dzavo ndedzekuti hakuna chinonzi the friend mupolitics, but kuanu vanoshanda neloyalty, maorders, zvichidai so zvozodai so, vachisiyirana maranks. Politics hakuna izvozvo, unoona kutongodzimwa ndo zvazvitongori mupolitics imomo. Manditi panenge pachingoitika zvinhu zvakasiyana-siyana, but muri yeZimbabwe pakuitika kwenyaya dzese idzodzidzi ndiri kuona Professor Jonathan Moyo nezuro anova iye munhu ari kugadzira chingungundengu chacho chekuamenda constitution. Ane mashoko akawanda aari kutaura achipikisana achipindurana nemagenerals aya kuti zvamuri kutaura imi mana muchena izvika izvi ameno kuti ndezvechi inini ndakatotarisa ubhozi kuona if you see people like ana Jonathan Moyo vanenge vachitoda ipapa kuvavarira kuti vanhu vacho vakaita sana muchena kuti at least ngasungwe ngaite sei, why ari kuda kukanganisa zvinhu izvozvi ameno kuti vanofila kuti zvinonyatsonge zvichifamba sei. Always tell you guys kuti never trust munhu anenge akambonzi akashanda muZANU-PF yo
oda kuzonza adzoka kana kuti ozoti ngati guys come and sympathize with me kuti tikwanise kunge tichizodaiso tikugadzirisire zvinhu. Hapana any sympathy dzavanofanira kutombopuwa, because as long as vanga vari kushanda vese mupato vanongodzoka votanga kushanda futi vese. Like izvi zvakutoshamisa izvezvi kuti Jonathan Moyo team vakomana veG40 neconfusion dzavakonzeresa. These guys were the same. Ndo vekutanga futi madhezi amugaba ya ndo vaiuya netumapfungwa twawo tovaisa toitoya vakatanga kugadzira zvimani zvakasiyana siyana zvimani nari TV vakatanga kuti munhu wese kuna amai chichi mawo veterans akatojamuka kati this is not good. Hatitosekerere zvinhu zvakadaro izvezvi. So vakutanga kudzoka futi vakutanga kuisa mino dzavo mune zvinhu zvematongerwo enyika. Hatisi tombozoti vakomana vava vari kubva nekupa vachienda nekupi. Saka zvikuda kuzobuda uchinzi wosympathize nevanhu vanotaura mashoko akadai. So to me it's not fair and it's not good. Jonathan Moyo panapa muri yeZimbabwe zvaari kutaura ari kuti zvoni muchena's use of lies to perpetuate to defend the constitution is neither revolutionary nor constitutional. Air Marshal retired Henry Muchena and the unnamed co-authors, alleged retired generals and senior civil servants said to be ex-combatants who cowardly remain integral behind the 15 March 2026 letter are correct that the liberation struggle rested on two fundamental non-negotiable pillars: land and universal adult suffrage. One man vote. These principles remain secret. They are, however, bluntly lying in claiming that universal adult suffrage or one man, one vote ever meant to direct election of the head of the state or government during the liberation struggle or since independence in 1980. Nowhere under the sun has universal adult suffrage equated to direct election of the executive. Muchena's claim and that of his indico retinue is neither revolutionary nor constitutional. It is embarrassingly ignorant, illiterate, uninformed, and dangerously misinforming. It is irresponsible and dangerous to elevate illiteracy to the level of political noise for purposes of conflict mongering. Universal adult suffrage simply means the right of every adult citizen to vote without discrimination based on race, sex, poverty, or similar qualifications. It concerns who is entitled to cast votes, nor the voting system used to cast them. The right applies equally to direct and indirect voting systems alike. The heroic aimed struggle under PF ZAPU and ZANU PF delivered universal adult suffrage in 1980, but this Trump did not confer direct one man one vote election for President Kenan Banana or Prime Minister Robert Mugabe in the 1980 and 1985 polls. Rather, the Trump restored the right to vote for every adult Zimbabwean under the voting system that prevailed. Both Banana and Mugabe were creatures of indirect election in 1980 and 1985. Banana chosen by parliament sitting jointly as an electoral college. Mugabe appointed by the president as the leader commanding a majority in the House of Assembly. Muchena's lie betrays both the liberation legacy and constitutional truth. Far from an aberration, this truth is powerfully affirmed by notable global examples. The United Kingdom has upheld the full universal adult suffrage since 1928, extending the vote to all women, yet its citizens have never direct elected their prime minister. Voters choose members of parliament. The leader of the party commanding a majority in the House of Commons becomes prime minister through parliamentary confidence. My examples are zoramba achingopuwa naJonzo akawandisa ende tikadawo paswera pano tichitaura kuti ninge zvakazodai so zvinozotanga zvichinetsa, but let me try kuti ndinge ndichijambira. Anditi 1987 unit accord agreement, Zimbabwe's model for the current directly elected executive president, that ZANU PF and PF ZAPU have irrevocably committed themselves to unite under the political party, that the unity of the two political parties shall be achieved under the name Zimbabwe African Union Patriotic Front, in short ZANU PF. That Comrade Robert Gabriel Mugabe shall be the first secretary and president of ZANU PF. That ZANU PF shall have two second secretaries and vice president, who shall be appointed by the first secretary and president of the
party that ZANU-PF shall seek to establish a socialist society in Zimbabwe on the guidance of Marxist-Leninist principles. The ZANU-PF shall seek to establish a one-party state in Zimbabwe, that the leadership of ZANU-PF shall abide by the leadership code, that the existing structures of ZANU-PF and ZAPU shall be imaged in accordance with the letter and spirit of this agreement, that both parties shall in the interim take immediate vigorous steps to eliminate and end the insecurity and violence prevalent in Matabeleland, that ZANU-PF and PF ZAPU shall convene their respective congresses to give effect to the agreement within the shortest possible time, that in the interim Comrade Robert Gabriel Mugabe is vested with full powers to prepare for the implementation of this agreement and to act in the name of the authority of ZANU-PF, signed at State House this 22 day of December 1987. Joshua Kablenkomo, President PF ZAPU, Robert Gabriel Mugabe, First Secretary and President of ZANU-PF. Paragraph 5 of and 6 exposes the Accord Twins' objective pursuant to this vision with Constitution of Zimbabwe Amendment number 7. Zvinhu zvaJohnson zvakawandisa video tinorara pano kani, but you know what, inini chandiri kuona chiri kuedza kutaura nauyu ari kuti isusu hatitoda kupromota zvinhu zvaari kutaura, hanzi ari kutonyepa ende ari kutotaura zvinhu zveudofo. And I'm like, Jonathan Moyo amene uprofesa uyu anenge ada kuhwitira pane munhu wese, but chinhu chandakakwanisa kunzwisisa inini chakataurwa na Mr. Henry Muchena pane nyaya yavo ndechekuti zvoni hanzi system iyi kuda kutraya kudzosa iyi ndechekuti ndoye takaendera kuhondo tichiti isusu hatisi kuda this system yaitwa nevarungu, imimi makuda kuti takuda kuiona futi yakuti rebuild, toida kudzoka mustyle isusu takatoti tapedza nayo kudhara. Saka ndo zvinhu zvakutaura kuti ndo zvinobetray the liberation struggle yakasangana nevakuru vedu. Ndo pane nyaya yaHenry Muchena. Jonathan Moyo ari kuti aiwa ndezvechidofo zvokutaura izvozvo zviri wrong. Saka Jonathan Moyo in short ari kutotaura kuti kutotonyebera vanhu kuti ase kutraya kuda kunosungisa magenerals ese nevamwe vasiri kuda kuzikana mazita avo vari papachinhu ichochi. Ndo pari tubva tatoshamisika kuti tikutonzwa kuti umwe general afa, katisi kuziva pamwe munhu angofa wake nezvake zvakamuraya zvikunguraya vanhu zvakasiyana siyana. You never know kuti chii chinenge chichiitika nekutora nzvimbo, but honestly speaking pari kupisa apa pane nyaya idzi hadzisidiki idzi kune dzimwe nyaya dzinonzi zvoto zvine mazera anotonyanzona kuti idzi hadzisiri dzemazera ese. Kune vanhu vaya anagudza mudungu anenge achingotera achingoti pati yedu isusu zanu zvakazodai so. Idzi dzanyaya dzekuti dzanyaya dzemaleaders enyu, right? Pari kupisa ende pari kunetsana. Jonathan Moyo versus magenerals, ende tiri kunzwa kuti umwe general afa. Handisi kuziva kuti nyaya iyi muri yeZimbabwe mungaitorowo sei makada kuiteerera imimi nezvinhu zviri kutaurwa navaJonathan Moyo. Paragraph yavo yakakurisa sekutaura kundazviita togona kupedza 1 hour tiri panapa, but tangotraya kuda kungokata tione kuti nyaya yavo imbori pakuti kudii. Nyaya yavo iri pakukondema zvese zvakataurwa naMr. Henry Muchena netimu yema-retired generals vanenge vakanyora navo tsamba dzacho idzodzidzi dzakutaura kuti zvese zvekutaurwa ndezvekunyeba ende ndezvekupenga. Ndo nyaya iri kubva nekuna vaprofesa Jonathan Moyo vaJonzo. Imimi muri yeZimbabwe zvamuchazoitawo neinformation iyi zvazvenyu munokwanisa kundiudza kuti muri kuionawo sei nyaya iyo iri panape.